willkommen zum Sprachprogramm der DCLS Academy. Ich heiße Annelies und heute in diesem Video beschäftige ich mich mit einem der wichtigen Themen, die in der B2 Goethe Prüfung abgefragt werden können. Und das Thema heißt Zuhause für das Studium Lernen. Wenn Sie die Fragebogen erhalten, können Sie zwei Themen sehen. Zum Beispiel das erste Thema Höflichkeit am Arbeitsplatz und das zweite Thema Zuhause für das Studium Lernen. Sie müssen das Thema wählen, mit dem Sie gut vertraut sind, und ich habe mich für das Thema Zuhause für das Studium Lernen für meine B2 Goethe Prüfung entschieden. Eine Einleitung ist sehr wichtig für einen Vortrag. Nun sehen wir eine Einleitung. Heute beschäftige ich mich mit dem Thema Zuhause für das Studium Lernen. Ich möchte gerne die verschiedenen Alternativen vorstellen, die erklären, wie man zu Hause lernen kann, und dabei die Vor- und Nachteile abwägen und beleuchten. Dann werde ich eine der Möglichkeiten genauer beschreiben. Zum Schluss werde ich meine Meinung äußern. Before mentioning the possibilities directly, it would be better when you give a small description to your topic. For example, this topic connects the two important aspects. The first one is the house and the second one is education. Zuhause ist ein Ort, der allen Komfort bietet. Denn Zuhause ist voller Liebe und Leben. A home is a place that offers all comfort, because a home is full of love and life. Die Bildung unterscheidet uns von anderen Lebewesen auf der Erde. Es stärkt Menschen und bereitet sie darauf vor, die Herausforderungen des Lebens effizient zu meistern. The education sets us apart from other living organisms. It strengthens the people and helps them to efficiently overcome the obstacles in their life. Nun nenne ich die Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, bei der Hilfe der Eltern oder der Bekannten. Die zweite Möglichkeit, beauftragen Sie einen persönlichen Nachhilfelehrer. Und die dritte Möglichkeit, online lernen. Die erste Möglichkeit, bei der Hilfe der Eltern und Bekannten. Abhängig des Bedürfnissen des Kindes können die Eltern ihre Kleinen unterstützen, indem sie gemeinsam mit ihnen wiederholen, was sie gelernt haben, und sie bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben und Projekte unterstützen und ihnen helfen, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Leben und Spiel aufrecht zu erhalten. Depending on child's need, the parent can support their young ones by reviewing the concepts they have already learned, and also by supporting them to manage their homeworks, and also helping them to maintain a healthy relationship between playing and learning. We can see some important words in this description. The first one, von jemandem or etwas abhängig sein, which means to depend on someone. Ich bin abhängig von meinen Eltern, which means I am dependent on my parents. The second one is das Bedürfnis oder die Bedürfnisse, which mean need. Ein Bedürfnis erfüllen, to meet a need or to fulfill a need. Und das third one is das Gleichgewicht, which means balance. Und in Gleichgewicht meaning at equilibrium. Außer Gleichgewicht meaning imbalance. The last one is a verb aufrecht erhalten, which means to maintain something. Privatunterricht bietet eine Reihe von Vorteilen, die den Schülern großen Nutzen bringen können und ihnen bei der Lösung spezifischer Probleme lösen können. Eine Nachhilfelehrer ist dafür verantwortlich, sich mit dem Schüler zu treffen, die erlernten Konzepte zu klären und zu überprüfen. Die Schüler können sich an diese Personen wenden,
ihre Unklarheiten zu lösen. Private lessons offer a number of advantages. It brings great benefit to the students. A Nachhilfelehrer or a tutor is responsible for meeting the students to clear their doubts and also their problems. We can see a verb, sich an jemanden wenden, which means to approach someone, to contact someone or to reach out to someone. Die Schüler können sich an diese Personen wenden, which means the students can approach these persons. Online Lernen ist die Bereitstellung von Lernen und Schulungen mit Hilfe digitaler Ressourcen. Es ist eine flexible und bequeme Lernmethode, die in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist. Wir können unsere Kinder und uns selbst unterrichten, während wir zu Hause sitzen. Online learning is a provision of learning and also training with the help of digital resources. A flexible and convenient method of learning which has become increasingly popular in the recent years. Now we can see a preposition, mit Hilfe. Mit Hilfe is eine dative preposition, which means with the help of something, with the help of. Ich habe den Preis mit Hilfe meinen Eltern gewonnen, which means I won the prize with the help of my parents. Nun sehen wir die Vorteile dieser Möglichkeit. Flexibilität, reduzierte Kosten, mehr Freizeit, verbesserte Zeitmanagementfähigkeit und auch die wiederholter Zugriff auf Kursmaterialien. Nun sehen wir die Nachteile dieser Möglichkeit. E-Learning kann sozial isolierend sein. Es verursacht Ablenkungen, mehr Bildschirmzeit, technologische oder technische Probleme und so weiter. Nun äußere ich meine Meinung. Das Lernen zu Hause bietet eine Reihe von Vorteilen. Es hängt von jedem Einzelnen ab, ob zu Hause oder in der Schule lernen kann. Es hängt von jedem Einzelnen, ob in der Schule oder zu Hause lernt. Nun bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.